What's up guys? Today, I will teach you how to install Kinemaster without Watermark using your Android phone. So, without further ado, let's do this. So, let's get started. First step, punta tayo sa Chrome or sa browser. Then, type digitbin.com. And punta tayo ulit sa search. Type Kinemaster. And then itong nasa pinaka top, click lang natin. And then scroll down, hanapin natin yung go to download page. Ito. And then pili lang kayo dyan kahit saan. Ako itong pipiling ko sa pinaka top. Yan, download. Press download. Yan. After no ma-download, so sa akin na-download ko na. So direct na ako. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, na-download ko na sa pinakababa. Ayan. So install. Just wait for a while. So yun, okay na, open. So, ayan. Open to ulit. And then, media. Ayan, video. So, ayan. So, yan mo guys. Makikita nyo, wala na siyang watermark. So, okay na yan. So yun guys, tapos na po yung tutorial natin, and then sana nakatulong to sa inyo. So if you like more videos like this, please comment down below and hit the like button, and please subscribe, and see you on our next